Et bonjour, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Ce soir, ça va être un live un peu conceptuel. Ça va être un live un peu conceptuel. Hop. Donc un petit peu particulier parce que tech, voilà. Donc aujourd'hui, ce soir, c'est l'Open cérémonie de la Gamescom, donc voilà, le salon, au grand salon européen qui a lieu tous les ans à la fin août, hein, sur la fin août. Et donc, il a lieu donc aujourd'hui, donc à chaque ouverture, tu as donc l'Opening Night Live, donc la grande conférence show event qui ouvre le salon avec des annonces, etc. pendant 1h30, 2 heures, je sais plus combien ça dure cette merde. Mais voilà, donc c'est un petit E3 après le 3 ou le Summer Game Fest, tout ça. Donc on va avoir beaucoup de choses qu'on a déjà vues. Alors, il y aura du FF7 Révélation, il y aura du Key of Friday, peut-être Spyro. Ça, j'ai très hâte de voir un peu plus de Spyro parce qu'on a très peu vu du prochain Spyro qui sort l'année prochaine, donc j'ai très hâte de le faire. Euh, Qu'avons-nous de plus? Je crois qu'il y a peut-être du Alien aussi. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? J'ai pas trop regardé les rumeurs, tout ce qui était sorti, tout ce qui a été confirmé. Chaque FF7, ça a été confirmé par Geoff Keighley en lui-même, hein, on le retrouvera. Est-ce qu'on aura du Hideo Kojima? Parce que c'est Geoff Keighley, donc il y a toujours du Hideo Kojima. Presque toujours. On n'a pas eu pour le Summer Game Fest cette année, donc peut-être à la revanche sur la Gamescom. Qui sait? Voilà, qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre? Je ne sais pas, peut-être des surprises, peut-être voilà, peut-être un peu de Call of MW4 parce qu'on en a pas assez, et parce que faut en mettre une couche quoi. Donc voilà, et puis voilà, à peu près. Donc, pourquoi ça ne veut pas me mettre en direct? Mets-moi en direct. Voilà. Bon, de toute façon, le pré-show il commence que dans un quart d'heure. Voilà. Donc en attendant, mais bon, je sais que la Gamescom, bon, c'est beaucoup de redites, beaucoup de jeux qui vont pas trop m'intéresser généralement. Après, on n'a pas l'abri de surprise. Voilà. J'ai dit, vas-y, autant ne pas perdre mon temps et de continuer, notamment ce que je suis en train de faire depuis quelques jours maintenant. Je m'y suis bien remis. C'est la quête de la relique. J'ai un peu de retard dessus. Je suis au niveau de la 741 à ce niveau-là. Donc là, au niveau du farming de cristal, je dois encore en récupérer 900. Hein. Donc, sachant que je récupère 20 par 20 en faisant des donjons gain de niveau parce qu'on profite, parce que c'est ce qui rapporte le plus. Et en plus, j'en profite pour mettre mon faucheur niveau 100. Voilà, tout simplement. Là, je suis niveau 90, donc voilà, j'essaie de bien me le réapprendre aussi parce que j'ai un peu oublié comment ça se joue. Donc voilà. Donc je vais faire ça. Et en même temps, en regardant la Gamescom, j'ai prévu des setups. Normalement, si ça marche, c'est ça. Voilà. Bon, c'est pas en plein écran, mais c'est normal. Mais comme ça, il y a FF14 là, par là, et la show. Et au pire, si le show c'est nul ou ça blablate trop, hein, tu vois, Geoff Keighley fait sa pub et tout, boum. Manque un truc là. Ah, voilà. Oui, je l'ai enlevé parce que. On a pas besoin. Mais voilà, on aura le plan ici. Voilà. Tout est prévu, tout est géré. Ça va être fantastique. Comme ça, moi je m'occupe et je regarde du coin de l'œil la cérémonie en réagissant s'il y a des trucs intéressants. Et ouais, bon. Et il y a des propos dans le chat. Donc voilà, et comme ça on réagit, mais en même temps, bon les moments de blabla, les moments où c'est con, les trucs qu'on a déjà vu à droite à gauche, on sera sur le jeu, comme ça.
On s'embête pas trop. Je perds pas mon temps. De toute façon, c'était soit ça, soit je streamais pas, donc je faisais pareil en fait. Donc au final, je me dis allez vas-y on tente le stream et puis ça fera un truc un peu spécial, un peu bizarre, mais OSEF. Voilà, je fais ce que je veux. De toute façon perso j'attends pas grand chose de ce truc là, hein. Moi j'attends plus une Nintendo Direct qui aura lieu classiquement début septembre. Une date envisageable. Ta, ta, ta. Je regarde. Ta, ta, ta. Et mon calendrier là-dedans. Alors, septembre, ça donnerait quoi, hein? Ah, le 3 septembre, ça peut être envisageable. Ah, si c'est le 3 septembre, c'est mort, moi, je pourrais pas le faire en live. Ça peut être... Ah ouais, 3 septembre, c'est très envisageable. Ouais. Après, ça peut être le 10. Ça peut être le 2, le 10 dans ces eaux-là. Donc, bah, c'est toujours début décembre, septembre. Sachant qu'en plus... bah, on a la sortie de Fire Emblem le 17, donc généralement ils le font avant. Alors ce donjon là ça me dit rien, je m'en souviens pas du tout. Les donjons de quoi ça? Niveau 56, de toute façon c'est des donjons d'Avensward. Mais où? Non, aucun souvenir de celui-là. Après Avensward c'est loin, hein. Ah, attends, faut que je m'en mette parce qu'en plus j'ai m'amusé à tout changer et tout, je pourrais essayer d'optimiser tout, à trouver des setups quoi. Je suis avec qui? Ouais, il y a un bard. Un bard, un sage, donc le sage c'est quelqu'un qui joue. Ok, on est tous. Il y a moyen qu'on soit tous. Ah, peut-être pas le bard, peut-être le bard c'est le nouveau joueur. On est tous des gens qui. Full tryhard. Je crois que pour la quête suivante des reliques, il y a encore du farming de donjons à faire, donc. Il y a moyen que les gens se chauffent encore. Hop. D'ailleurs, je me souviens plus du tout des boss non plus, c'est marrant. Je sais pas s'il faudrait mieux faire ça. Peut-être. Bon, après là c'est un boss à la con. Hop.
Let's go. Ouais, hein. On va attendre que ça poule. Ouais, il n'y en a aucun qui récupère des trésors, donc il y a vraiment moyen que tout le monde s'en bat les couilles. On se retrouve sur le level et qu'on juste on farm leveling nos classes. Bêtement. Oh, il y a les bazars. Oula. Ah, j'ai été touché. Je vais me faire baiser. Oh là. Oh là, oh là, oh là. Oh oui. Non. Ah non. Putain, j'ai cru que j'étais tombé avant. Est-ce qu'il y va? Oui. Ouais. Dans le bordel. Yes. Vu qu'à un moment je suis coincé dans le coin aussi. Arrêtez de refaire la même. Ah, genre ça là, hop. Ah non, pas... Ah non. Ah non. Voilà. Oula. Oh le bâtard. Ah bâtard. Puis on mange le trek. Hop. Voilà. Dead.
Ok, derrière. Et tiens, il manque notre healer. Ah ouais, ça transcende là. On est là. Allez, c'est parti pour le duel. Hop. Eh ben, un tour plus. Bon. Ok. On est bon. Ok. Ah, c'est une log. Ok. Vraiment aucun souvenir. C'est fou ça. Hein. Ok. Allez. Éclate. Super. Ah ouais, ça transcende là-dessus. Ah, le pré-show commence. Oh mince. Le truc inutile. Rien, bâtard. Ah, attends, est-ce qu'il va pas juste accélérer ses attaques? Ah, un petit flair. Oh, du Worms. Incroyable.
Ouais, du Worms 3D en plus. Est-ce que c'est une mise à jour du Rumble? Let's go, on a gagné. C'est super, GG. Ah, ça c'est déjà barré. Ah super, ça va de tout donner les bâtards. Attendez. On va passer sur ça. Ah, faut que je mette en... que je coupe la capture, voilà. Welcome back to the Gamescom opening night live pre-show where Donc, somehow they Worms. snuck 2 Worms announcements into one trailer. Got a little 2-for-1 there. We have plenty more reveals to come, and this next one is for the most linear game with a 7 in it you're gonna see all night. Some people ask, are we nearly there yet? While others say, it's not about the destination, it's about the journey. And the memories you make along the way. Those people probably also say, good things come to those who wait. Whilst for others, they say... Oh, c'est le jeu de train simulation... Ah bah c'est un bon jeu d'allemand ça. Donc évidemment que c'est présenté, c'est train simulator 3. Évidemment, les bons jeux de simulation allemands. Maybe they're all right. Because everybody is trying to get somewhere. So whatever drives you, whatever your purpose, you are not the only one. Find your Sim 7, attention hein. Sim World 7. Wow, that family was really popping off for Train Sim World. I didn't realize it was like that. And if you thought that was the wildest ride of this jeu de train, parce que bah, de toute façon c'est le truc des Allemands. Wait. Oh, du Atari, incroyable. C'est pas leur Tycoon. You have been selected to build the next great theme park. Are you ready to Il y a du moins un truc dans le même style quoi. Ça ressemble un peu hein. Est-ce que ceux qui ont... Aussi ça a l'air d'être ça hein. Donc ils font un sort de remaster ou un reboot? With a little imagination and a lot of ingenuity, you have the privilege of transforming these mundane patches of dirt into unforgettable thrills. Customize every setting. Bon ça va, je cherche encore pas, c'est un Planet Coaster. And charm a whole new generation of guests. Just remember to keep the park running in tip-top shape, will you? So, are you up for this brand new challenge? Do you have what it takes to become the next great roller coaster tycoon? Coming soon to early access. Marrant. Si c'est que ça encore un truc... Vraiment pas s'étonner que sur la VOD il y a des trucs... Ah c'est pas Infinity on avait vu moult de fois. Et c'est pas un jeu qui est déjà sorti ça déjà? Peut-être une mise à jour, peut-être un... C'est peut-être un autre chose qui fait à peu près la même chose. Ouais. Bon c'est déjà chez Random DA hein, comme d'hab. Mais animaux. Ah oui, oui. Ouais, on avait déjà entendu parler de ce truc.
not living. We all die anyway, don't we? C'est juste chinois, pareil, hein, toujours avec la même type de DA. Donc c'est très lisse et tout. Bon, c'est des trucs qui commencent à arriver quoi. Après, est-ce que ça arrivera à trouver ces trucs pour se faire de la différence? C'est toujours ça. Bon, pour le moment, ça copie ce qui marche. C'est souvent des soul-like, des trucs dans ce style-là pour le moment. Ça ressemble un peu en tout cas. C'est un énième soul-like à la con. À la con. C'est peut-être un très bon jeu, mais bon. C'est tellement pas public de ce genre de truc. I used to believe no one would die. Then everything changed. And I got scared. Scared that no one would remember I was even here. I want to be remembered. Not for who I was, but for who I am. Bon, pour moi, c'est très trailer quoi. Welcome back, everyone. Et puis voilà, ouais, le nom, j'ai même pas eu le temps de le voir, frère. Laisse-le 2 secondes de plus, peut-être. Je sais que les secondes coûtent très cher. And yet there he was. How's this keep happening? But let's Oui, on l'a continue vu, oui. counting down to opening night live with more wall-to-wall trailers. So far, we've seen high-speed action. We've seen high-speed trains. We've seen animo. So obviously at this point you're wondering, where are the horror games? Unfortunately, we don't have any this year. Merde, je pense que le bouquet. Alors ça va être quoi? On est plus dans une ambiance un peu plus horrible. Quoique, hein, ça peut partir dans ce système-là et partir sur un jeu de gestion. Ouais, on dirait une main sans jeter quand même, donc ouais. On est quand même peut-être plus sur du registre horreur. Mhm. Mhm. Perceptum pour début d'année prochaine. Et bah super. I love brave old ladies. I think that's an underutilized character archetype. It's nice to see Perceptum carry that mantle. I'm just saying there's some grandma Ah non, ça va pas commencer à lag, hein. put up with ghosts. De toute façon, So après it's c'est très chaud. empowering to be that kind of person. Anyway, if you've been wondering what the team behind Tinykin has been up to, you're about to immediately find out. Ok. Donc un côté deck. Non. Donc il y a un côté gestion. Un côté où...
tu vas dans une autre dimension ou un autre truc afin de peut-être récupérer des ressources. D'accord, on y a, d'accord. Pour tout support. Bonaparte says he brings enlightenment to the places he conquers. Ah, comment ça s'appelle Valor Mortis, le jeu de Napoléon là. Comrades. Now their eyes are hollow, empty. Pareil, gros jeu d'esquive parade. By the saints, is that truly you? I'm worried, William. With those things looming. Don't know what Et they are, but they're not human. Not anymore. Ah, c'est la merde. The flame, it magnifies what is strong and valuable, destroys or omits what is unnecessary. Ok, on peut acquérir des pouvoirs, des trucs comme ça. Only mad monarchs turn their kingdoms to ashes. I do not think you insane, William. But even if you were, madness may be the only sane response. Tiger, tiger, burning bright in the forests of the night. What the hammer, what the chain, in what furnace was thy brain? Did he Valor Mortis, donc ils sont dans le mois, dans la période un peu de merde là. Septembre-octobre, il a été même un peu repoussé à cause de ça. Et là, tank, rat. D'accord. Je crois que ça me dit quelque chose, je crois que c'est un truc que tu lootes pour créer ton tank et puis... Which is crazy, because that's the first year they had a Gamescom. But back then it was just a bunch of silent Et trailers tu for montes ton hopscotch truc et and tu knuckle combats, et tu récupères des Now, another cadavres, brand new game des announcement. pièces sur les cadavres et tu... For years, these delightful Tu t'améliores comme ça, il me semble qu'on l'avait déjà vu. Peut-être que c'est mon game fait ça, un truc But comme the ça. Hein. interpretations always fell short. Thankfully, I found a way to not only save them, but to make them even better. You'll have to fully immerse yourself within them. Be courageous. What the hell is that? And cunning. Does your puzzle have a stupid name too? You'll be introduced to friends. Yous may be ugly, but you sure can fight! And foes. You just want tickets to my show! Wolves! Lonesome Den! You'll need to become resourceful. I don't know what your strategy is. And resilient. I also don't care. These stories will test you. And once you've fully Pardon, experienced encore all my interprétations, interpretations, you'll be ready for me. Oh, too good for me, are you? I'll have you know, I've been married hundreds of times to thousands of mimes. Sometimes I like when Okay. a trailer just shows you its final boss. They just said, hey, here's this evil long-haired nerd. You gotta stop this guy. Mission accepted. Hey, welcome to the Gamescom Opening Night Live pre-show, where I realize there's been a lot of debuts already to keep track of. You might be looking for some help, just to remember all these titles to add to your wish list later. Well, I can't help you. I'm sorry, you're on your own. All I have is more world premieres. Oh, encore un truc avec des bébés bizarres. On dirait un truc, ça peut être du civilisation, tu vois. C'était pas amplitude d'ailleurs? Amplitude, c'est eux qui ont fait Humankind. Humankind 2. Donc, en tout cas, ça ressemble beaucoup à Humankind.
du Mankind 2, et bah let's go. Et bah ça sera testé, hein. Just a reminder, you're watching the event before the event. Opening Night Live is just minutes away, but we're about to see a trailer for Voilà, another new j'ai game bien that aimé nobody le knows 1, about yet. mais même s'il y avait You quelques can't mécaniques Google it right now, but you can Google que it je trouvais 2 minutes moins from now. intéressantes que dans un That's Civ the 6 magic par of what exemple. we're doing here. Donc j'avais jamais insisté, mais bon, vu que le 7, 6-7 c'est... J'ai moins kiffé pour le moment. Peut-être que Mankind peut se faire sa petite place. À voir. Ok, là on est sur du bon jeu bourrin. Alors après, à voir si c'est vraiment ça le gameplay ou si c'est juste la cinématique qui met ça en avant. Ok, donc ancienne de grappin, ouais c'est ça, hein, ça tape. C'est un peu dans la... Peut-être un côté un peu la God of War. Être là, les filles of God, ouais. You know what's crazy about that trailer? The little dragon companion never talked. I don't know if I've ever seen a video game before where you have a little flying dragon friend who isn't wisecracking. That was refreshing. Et on dirait un jeu Take the first d'aventure, ever action, en look façon at God a of game War. for two-player co-op enthusiasts. Grandpa, what was Mom like? You never talk about her much. She was complicated. Delivery for your special day. Impossible. This was your mother's sigil. What? How? Maybe we should see what's inside. What? You're a little kid! Can we start changing ages yet? I suppose we should learn how it all works. Want to change who you are? Just press a button. Look at me! I'm a kid again! What's all this now? Un petit jeu de coop, puzzle. Or some kind of elder fraud. Where your mom was concerned, nothing was ever easy. Is there any chance Mom could still be out there somewhere? She's gone and she's never coming back. I can't just ignore this, Grandpa. She was my mom. Well, I'm not letting you go alone. Just no more of this age twisting, okay? We beat every Oni in hell. Time to beat an Oni Ça c'est Onimusha. That means you, Qui sort bientôt aussi, hein. C'est l'un des premiers jeux, on va dire, de la période de septembre. Septembre-octobre, la période avant GTA. Donc, hop, ça reprend, balance un petit trailer histoire de dire coucou. Coucou, le jeu sort bientôt. Ne n'oubliez pas. I suppose you're here about that gauntlet. You've been working ever so hard! And that's... the time has come for the finale. I can tear you apart as many times as I like. You need some more time in hell. C'est pareil, hein, c'est un gros jeu d'aventure où tu vas taper des boss en continu. Hein. Moi, c'est ce que ça donne. Et donc la démo va être étendue. Voilà. Donc on pourra tester donc plus du système de combat et de nouvelles zones. Évidemment, c'est du Capcom, donc il y a 15 000 petits trucs de démo, de précommande, etc. In the middle of this pre-show.
Now, I don't blame you if you're about to boot that up, but while it's downloading, we're about to hit my favorite part of this show. We're about to check out a brand new trailer for the beautiful Mariachi Legends. And then immediately after that, I got to have an interview with the game's creative director. So first, let's see this. Así me gusta, Pablo. Une sorte de Castlevania. On est un peu dans la même ambiance, pixel art. Donc ça peut sentir le Metroidvania. Madre Katrina siempre consigue lo que quiere, tarde o temprano. No me hagas esperar. Match Legend pour printemps. And now's the part of the show where we are blessed with a guest. Joining us now, the creative director and composer of Mariachi Legends, Miguel Hasson. It's really nice to be here. Thank you for having me. What is Mariachi Legends, and where did this concept come from? Mariachi Legends is a pixel art Metroidvania, and it started with the realization that Alucard's suit is like 90% of a mariachi suit already, and so we started thinking about that Mexican vampire sort of idea, and we infused it with Aztec culture and Mexican culture, and so one thing led to another, and we have Mariachi Legends. Can you tell us one particular element of Mexican culture that you were excited to put into Mariachi Legends that you've never seen before in any other video game? My mom's from this town called Mascota here in Jalisco, and it's one of those towns that's in the category of magical town or pueblo mágico. This would be the first time a pueblo mágico is ever present in a video game ever. It's very Mexican and I feel proud of. So how does this actually play? We mix like fast combo action with RPG. So it's like a Ninja Gaiden Castlevania sort of mix. You know, these combos allow you to get extra buffs. There's also the element of hunting for ingredients and being able to cook Mexican traditional dishes. And so that allows you to enter some boss fights ridiculously overpowered. So when can people finally play this game? We're finally ready to announce that the game is coming next year in April 27th. Thank you for coming to talk with all of us. It's my pleasure. Now I've got good news and bad news. The bad news is we're all out of trailers for this pre-show, which means that the good news is that it's time for the top 10 reasons to be excited for Gamescom Opening Night Live 2026. Okay. Number 10, Gears of War E-Day. The E stands for emergence, but it might as well stand for excited for Gamescom. Number 9 reason to be excited for Gamescom Opening Night Live 2026. Ah, bah c'est classique blabla la con de la Gamescom. Down the exclusivity. Number 8, Ananta. That's the game that's like Vice City, but also anime, and also you have Spider-Man powers. It's never boring. Number 7, so far the increasing price of RAM has not impacted the cost of watching trailers. Number 6, we hid the word nooblet somewhere in Jeff Keighley's script and he hasn't found it yet. Number 5, a live performance of Guillotina from Eugenics. That's gonna be bonkers. Number 4, The Witcher 3, Songs of the Past. Donc le DLC de The Witcher 3, le nouveau DLC. For DLC. Number 3. Oui, parce que le jeu a quand même quelques années. Final Hein, Fantasy VII ça aussi, ça avait été teasé. You know, I noticed they haven't shown a single Mais bon, ils avaient quand même balancé pas mal de trailers au Summer Game Fest. Qu'est-ce qu'ils vont présenter de plus? As we helplessly trundle towards an all-digital future, manufactured traditions such as these have somehow become a rare remaining live space to share mutual enthusiasm for games. That one's not really a joke. Sometimes I just get sad about stuff. And the number 1 reason to be excited for Gamescom Opening Night Live is the pre-show is over. Oh, okay. No more waiting. No more anticipating. From this point forward, we'll be live in Cologne, Germany. Thanks for watching and enjoy the show. Bon, en espérant que ce soit moins plus direct. Avec un peu de trucs intéressants. Même si le Mankind 2, en soi,
Je prends avec plaisir. Creator of the Game Awards, Jeff Keighley. Vas-y, fais-en des caisses, toujours. Guten Abend! Willkommen zu Gamescom! Là, je crois que d'année en année, il parle de plus en plus allemand. C'est bien. Oh, il chier, mais je crois que c'est ça. Je crois que d'année en année, il dit plus de mots. And the crowd this year, you guys are honestly the loudest I've ever heard you. The energy and hype is on another level. You guys are prepped and ready, and we got a lot of great stuff for you today. It feels great to be back, surrounded by over 5,000 fans at the biggest consumer video game event in the world. This week, more than 350,000 people are expected here at Gamescom. Ouais, c'est vrai que c'est peut-être devenu le plus grand salon du monde maintenant, la Gamescom. Vu qu'il n'y a plus le 3. We love you too. Well, you'll see if you love me by the end of the show, but yes. Après, il n'y a peut-être plus le Tokyo Game Show, mais le Tokyo Game Show a quand même un petit cran en dessous, parce que t'as pas de gros trucs, de grosses annonces, de grosses cérémonies, de trucs comme ça, tu vois. Ça, c'est quand même un cran en dessous. And we're so excited to bring you an amazing 2 hours of video games. Now, last year's ONL will always hold a very special place in my heart because it was actually the final show of mine that my dad was able to watch. Immediately after the show, I actually had to cancel all my meetings here at Gamescom and flew back to New York to be with my dad during his final days. And sadly, as you may know, he passed away just a few days after Gamescom last year. But from his hospital bed, he did watch last year's show, and he saw all of you, and he knew how much this stage and this community meant to me. So standing here with you tonight means more than I can really express. I know he would be proud that we are back together, once again celebrating the creativity, passion, and people who make games the biggest form of entertainment in the world. So thank you for this moment, everybody. Tonight, I carry my dad's memory with me onto this stage. I am so grateful for all of you for welcoming me back, and Shocks as well, who will be out here in just a minute. It is no secret that video games and the video game industry is changing and evolving. On one level, that's exciting, but on another, it's kind of scary. It feels like there isn't a week we don't see headlines about layoffs or studio closures. And on top of that, the larger electronic storage and memory crisis means that acquiring game hardware is more expensive than it's ever been. But in spite of all that, developers around the world are pushing forward to build new games. Big teams, small indie teams, and teams all around the world. Tonight, you're going to see projects on stage from teams in places like France, Sweden, the UK, Italy, Canada, China, Japan, Korea, and more. So what can you expect on these screens behind me? Well, how about brand new information on Final Fantasy VII Revelation, introduced by game director Naoki Hamaguchi. Metro 2039 from 4A Games in the Ukraine. Rayman Legends Retold. The Xbox console exclusive Gears of War E-Day. Tides of Annihilation. The first ever in-game footage of Warlock Dungeons & Dragons from Wizards of the Coast. And yes, later in the show, we'll have the world premiere first details and in-game footage of a brand new expansion to 2015's Game of the Year winner, The Witcher 3. It's called Songs of the Past. Ah ouais, donc ils nous utilisent vraiment tout le truc, quoi. Fun in store for you as well, including the first ever musical performance of the music from Eugenics, the hit indie game about breeding cats earlier this year. So we got a lot of fun ahead, but let's start things off with a new game announcement. Donc on n'a même pas de surprise d'avoir des trucs. Bon, on verra si on a des surprises quand même, mais bon. S'ils nous gâchent les gros trucs. Whence came the first entanglement? None living may now tell. In its wake, the flood waters spread,
weaving calamity. Upon the silken paths, malice took root. 10 suns rose on high. Bon, c'est que des cutscenes et tout, donc bon, essayez de juger pour le moment sur la qualité du jeu. Du Yo-Yo-Verse. Alors c'est quoi? Mise à jour de quel jeu? Parce que quand on en aura beaucoup des Yo-Yo-Verse. Hein. Peut-être un autre jeu, hein. Peut-être il se lance dans le AAA après avoir fait 15 jeux mobiles qui génèrent des milliards toutes les 2 semaines. Ça serait un gros pari, mais pourquoi pas. Parce que si ils disaient, regardez, Genshin Impact, qu'est-ce qu'ils ont d'autre, Yonkai et tout ça, nous gèrent des milliards, bah regarde hein, ce qu'on en fait des milliards. On monte une équipe pour faire un putain de gros jeu. En tout cas, ça ressemble, hein. We are not of this land. Here it is not oaths, but lies that keep things whole. Unveil the divine power ye had stolen. Bear the god's wrath and sunder the dread Ludus. Ça a l'air d'être ça en plus. Hein. Nodus Falls. Pretty impressive. That was the announcement of Nodus Fall from Hoyoverse, an original co-op action game in which players take on the role of a weaver and step into a world where divine authority has crumbled and order has collapsed. Players must stand as one to defeat mighty mythic beings using close coordination and sharp tactics. Looks very, very cool, and we're happy to kick off the show with that one. All right, we have a lot more to come. Now I'm very happy to welcome back a legend in the esports world, known for her work on League of Legends and Counter-Strike, and the winner of Best Esports Host at the Game Awards. Tonight, though, she's our co-host for ONL for the 3rd year in a row, and you know what? We couldn't imagine doing this show without her. Gamescom, will you please join me in giving a huge welcome to Shocks? Wow, thank you so much, Jeff. It is such an honor to be back here at Gamescom in my favorite city, I gotta say it, Cologne, and seeing all the fans around the world. Now, I cannot wait to see everyone's reactions to what we have in store tonight. And right now, I am very happy to share with you the global announcement of a brand new title in a very well-known franchise developed by Ubisoft Paris. This is Rainbow Six Tactics. Ah, du Rainbow Six. Ah, c'est vraiment Rainbow Six Tactics, quoi. This is it. These tangles are in for a surprise. Après, c'est vrai que c'est une licence qui s'y prête. Six on station. Let's show Cares that Rainbow's back. Ah ouais? Go, go, go! Jeu de tactique tour par tour, hein, je suppose. Hein. And they must be planning something bigger. Send me everything you dig up on the agency bombings. There's no time to waste. We've contacted Rainbow's former operators. You just have to choose which ones. Donc tu crées ton équipe avec tes persos, tout ça. Là t'as des missions à droite à gauche.
C'est malin comme spin-off d'une licence qui marche bien comme ça. Puis ça s'y prête bien. We've got active hostiles all around, team. Move fast and stick to cover. I'm seeing increased activity across all channels. Ça t'utilise tout ce que tu as créé dans le jeu multi pour en faire des persos. C'est une bonne manière de faire. Donc pour l'année prochaine. That was Rainbow Six Tactics, a new turn-based tactical single-player game set in the Rainbow Six universe. Now, in Tactics, you'll lead a squad of operators on high-stakes missions around the world, combining careful planning, coordinated breaches, and tactical decision-making in every operation. Choose from a roster of 15 unique operators, each equipped with specialized gadgets, abilities, and progression paths that create new possibilities every time you deploy. Rainbow Six Tactics launches in 2027. Okay, almost 20 years ago, Gears of War helped define a generation of Xbox. Tonight, we are returning to Emergence Day, the day that changed everything. Here at Opening Night Donc des nouvelles images de Gears of War ID. Alors jeu qu'on a vu quand même beaucoup, en plus il y a eu un showcase Xbox dédié sur lui. Here's Gears of War E-Day, an Xbox console exclusive launching this October. Et qui arrive ouais, cet octobre, ouais, c'est un autre jeu de la période chargée. Regarde. Good to see a few more Gears made it through the night. You four belong to me now. Designation, Bravo Squad. No one knows what these things are or where they're coming from. This is more than an invasion. It's a fucking war. The reports are still coming in, but whatever this is, it's happening all over the city. Actual monsters are coming out of the ground and ripping my people apart. And those are my Gears out there holding the line. Donc on voit un peu de cinématique, un peu de lore. We're Gears. We fight. We still have our people. If we can save them, we save Cologne. Loss prepares us for what's ahead. People we love die. We're the ones that keep fighting. Give him hell, Phoenix. That's the plan. Bon, c'est un des gros jeux Xbox de cette année, donc après c'est normal qu'ils en mettent hein. Pour tout ce qui se passe chez Xbox, MDR. There'll be no support. If you fall, we all do. We do this together, or we die together, yeah? To the end. Gears of War, October 6th this year. All right, next it's time for Anata, an epic free-to-play open-world RPG game from NetEase coming to PlayStation 5, PC, and un open world free-to-play encore. Here at Gamescom with two massive cities, you build your profile and social following as a member of the ACD team. Tonight, we've got your first look at the city of Shangzhou and the types of combat vehicles and mini-games you can expect. And yes, news on the release date as well. Any last wishes? Still have a mortgage, haven't tracked down my old man yet, still gotta buy a ticket home. I still got all these memes I haven't sent out yet. Whoa! It's a Nanta! Or it was. Let's go! We're about to make our mark at the ACD.
ACD. Did they really just go belly up? I say you go viral first, then worry about rebuilding the ACD. Get big enough, and the old workers are sure to come back. What's next? Meat Master! What, Master? Master, you're so awesome. Meat Master? Yeet Master. Who the hell came up with that name? Yeet Master. You're nothing more than a bad seed who slipped out of a nowhere town. Enjoy the party, my friend. This is not yours to take. Bon ouais, c'est encore un jeu de Wasteland, hein. Mais bon, avec ce genre de jeu, c'est habituel. Just you wait. Where am I? Where do you think? Wait, I'm back home. There won't be traffic at this hour, will there? This is Chongshao. Take me with you to sniff out some martial arts masters and legendary weapons. Donc c'est un monde ouvert où tu peux faire à peu près tout ce que tu veux, c'est super. What you seek is inside. Door spy? Only those who pass our trials may witness the Lingjing within. Huh? Can you take it? You bet. I've dragged entire subway. Okay then. La full activité, et puis derrière tout le délire d'histoire, et c'est un jeu qui sort en janvier. Ah en janvier, à cette période-là, je serai sur FF14. Hein. Why is everyone running off? Am I really that annoying? Oh bon. Awesome, there you have it. Ananta comes out on January 15th, 2027. Now, we have so much more Gamescom Opening Night Live coming your way, including a new look at Final Fantasy VII Revelation. But, yeah, I know you're waiting for it. But for now, here is Ouais, mais bon, a new j'ai vu 15 fois. Silent Hill Townfall. Yeah! Ah oui, Silent Hill. From Konami, Annapurna, and Screenburn in the UK. Let's go. Hey, Simon. Listen, I need you to come back to the town. Ah, il y a du... Mais... And put some things to rest. What I just saw in that footage, you said we could put things right. Ouais, ça te regarde, par contre. Would listen to me. But it's the right thing to do here, not just for them, but for the whole town. Then you know what you have to do. But be careful. They're all so angry. Ah ça, ça Plactel... Résonance. I have to leave this island. Donc un jeu qui se passe 15 ans avant les aventures de... les deux autres Plactel.
Et c'est vrai qu'il sort très bientôt. Est-ce que c'est pas un truc qu'on a déjà vu ça aussi ça? Peut-être avec un trailer bien plus barré. Pas du tout. Non, ça me dit rien, là, les bateaux à la mer et tout. C'est du tour par tour? RPG tour par tour? Ouais. Avec des phases d'exploration du monde en bateau. Ouais, même après la musique soit modifiée, j'en sais rien. Donc peut-être que tout ça sera mute sur la VOD. Tant pis. Tant pis, hein. Ça va arriver. Ah, Crime sur le désert, donc l'un des gros jeux de début d'année. Alors ça, on n'entend plus parler, mais bon, il a fait 6 millions d'ans, je pense, comme ça, donc bon. Petit succès. Donc nouveau langage, doublage, je crois. Bon après, ouais, ils ont profité de l'argent généré pour financer d'autres trucs, donc let's go, hein. Donc il a ajouté au contenu, on est mis à jour, hein, voilà. Ah, et le français. Donc il y aura du doublage. Là c'est bien. That was Crimson Desert, released nearly 6 months ago, and the developers at Pearl Abyss just keep adding more and more content, including new cutscenes and story moments too. Après, si le doublage est bien fait, il n'y a pas de dire. Tides of Annihilation, the upcoming fantasy action-adventure game by Chinese studio Eclipse Glow Games. Set in modern-day London and mythical Avalon, you play Gwendolyn, the lone survival of an otherworldly invasion, who can summon spectral forms of the Knights of the Round Table. Tonight, we've got a brand new trailer which reveals the new voice of Gwendolyn, Angela Sant Albano, who recently played Grace Ashcroft in Resident Evil Requiem. You have decided? Tell me the truth. Is there a way to fix this? The fog has devoured your home, and now it is tearing Avalon apart. Arthur was the only one who could control the fog. Until you. Until me? I know not why you possess his powers, but if you wish to reclaim London, you must harness the fog. Use it to command your spectral knights. Guinevere. Teach me. Ouais, jeu chinois, on a toujours un MDA réaliste qui se ressemble. C'est dommage.
Après, bon, c'est pas ça qui va empêcher... En tout cas, ça a l'air très dynamique. Ouais, ça va en mettre plein les yeux. En tout cas, le trailer, vraiment... If you're interested in wishlisting and learning more about any and all of the games featured at ONL, make sure to check out the Gamescom Steam page. And if you're anything like me, I'm sure you have tons on your wish list and in your cart, but a few more can't hurt, right? The Steam page is available now and being updated throughout the show as the titles are announced. And now to introduce our next game trailer from Turin, Italy, founder and creative director of Unrelated Games, Alessandro Durando. Thanks, Chucks, and ciao Gamescom. There is a question at the heart of Love Song. What do we leave behind and for whom? Well, you can be sure anyone will ever find it. I didn't have an answer when I started, and I still don't have one. And I genuinely never expect to be here on this stage. So thank you, Jeff and Gamescom, for this incredible opportunity. Just being here already means more than I can put into words. Love Song will take you on a journey through the forgotten echoes of past humanities, where sound is the only language left. You will uncover traces of memory, left in stone and sound, building a bridge between what was and what may still come. Here is Love Song. Ça va être le petit jeu indé au gameplay atypique. Qui peut être soit banger, soit idée bonne mais pas assez bien exécutée. En tout cas, ouais. Le trailer est... ouais. Ça, je verrai que le trailer, je serai là en mode ouais, bon, bizarre, mais... One of my favorite moments from last year's TGAs was the announcement of Mega Man's long-awaited return with the Mega Man Dual Override from Capcom. C'est vrai que lui avait été annoncé... exclusive glimpse of new gameplay, along with the introduction of a new character who plans to foil Mega Man's plan to save the world. Take a look. J'avais oublié, lui. Donc, les nouvelles images de Mega Man. Du prochain Mega Man, ça fait très longtemps en plus, hein. Quel girl. Donc le nouveau perso, donc il va avoir ses capacités. Ah, c'est un boss en plus. Du monde début. Ah, est-ce que tu récupères ses capacités, hein. Bon, je sais pas. Jamais joué à Megaman. Mais en tout cas, voilà, un peu plus de gameplay pour un jeu qui arrive l'an prochain et qui sortira même sur PS4. Donc c'est pas... Ah non. Quoi? Ah d'accord. C'est juste pour du... reskin sur Pragmata.
All right, now let's talk about another legendary gaming hero, one without limbs, Rayman, who's celebrating his 30th anniversary this year. Rayman Legends Retold builds on the charm of the original 2013 game. On va encore voir les nouvelles images de Rayman Retold, donc and an all-new 6th realm to explore, plus fully voiced cinematics. Players join Rayman and friends on a new adventure to restore peace to the Glade of Realms. There are 4 all-new musical stages, like MC Hammer's You Can't Touch This, and tonight we have your first look and listen to another musical stage. Ah, est-ce que c'est assez déformé pour que ça passe sur YouTube, ça? Parce que putain. Parce que bon, au niveau du MCA, on est bien là. Hein. October 1st, Rayman will be at the Ubisoft booth this week here at Gamescom, and that's what makes this show so great. Bon, ça, on a vite fait un truc pour dire, regardez. Je sais pas si c'était dans le jeu d'origine ou pas. Still to come at ONL, the worldwide reveal of The Witcher 3's new expansion, Final Fantasy VII Revelation, and a performance of the music of Mugenics for the first time anywhere. It's time for our next announcement. The developers gave us a phrase to introduce this new IP, but none of the words apparently can be said on stage. So I guess, let's just watch a trailer. Donc, nouvelle licence. Parce que c'est de l'extraction quelque chose. Shooter, tu vois. En tout cas, ça a bien barré, hein. Ouais, du casque plus léger. Ah ouais. C'est de chez PUBG. Marrant. Ok, non, c'est un nouveau jeu multi. Make a friend who'd work for you. Qu'est-ce que c'est que ça? Build your dream home together. You've changed, but that's okay. Once human, jump in today. Donc ça c'est contrôle résonance. Hein. Ouais, c'est un jeu qu'on a déjà vu moult fois. Ça va prendre un nouveau combat de bas. Ouais, un peu de gameplay en plus.
C'est vrai, ça c'est un jeu qui sort dans septembre, ça. C'est pas le 24. C'est encore un jeu de la zone de bordel, quoi. Ah ça. Ils sont en phase de qui? Je sais plus. Ah ça c'est je donne oh. Le blue de Don Walker, un truc comme ça. 7 feet tall, fangs long as snakes. A winged beast. Can it be a demon from the depths of hell itself? Qui sort le 4 septembre ou le 3 aussi, c'est un des gros jeux de septembre aussi, encore enfin. I gave you a blessing. I hope you enjoy my gift. None of us has any love for the Valkyrie. But this one, he's different. The sun didn't take him. Night after night. Day after day. I will strike him down. Your every move sends a ripple. Your every word echoes far. Your every step leads to crossroads. Ouais, c'est un jeu qu'on a vu moult fois. Et bon, faut bien le remontrer à quelques semaines, quelques jours de sa sortie maintenant. Hein. Very well then. Let's begin. Le bleu de Don Walker, voilà. Donc voilà, c'est le 3 septembre. Le lendemain, sort Onimusha. Ah, mais c'est Silent Hill qui sort le 24 aussi. So I'm very happy to share this Ah. world premiere of this next game with you. The gameplay of the forthcoming strategy game, Game of Thrones War for Westeros from Australia's Playside Studios. The Iron Throne stands empty. Donc le Game of Thrones. Et donc jeu de stratégie. Attends, c'est jeu de stratégie temps réel ou tour par tour? Ah, c'est du temps réel. Oh, on est sur un Total War quoi. On est plus sur du Total War que du Fire Emblem. Is yours to decide. Oh. Game of Thrones. War for Westeros. Oh merde. Yeah. How awesome did that dragon look? You know, I can't wait for this one. So with that now, it is time for a new game announcement from Airship Syndicate, makers of Darksiders Genesis. This is a new self-funded and published indie title where you escape from a failing orbital prison in this gritty sci-fi isometric action thriller. This is Dust Origins. Jeu de survie avec un côté asymétrique. Non, isométrique peut-être, un vue isométrique. J'ai pas fait gaffe, on était concentré à faire deux choses en même temps, c'est
Même si heureusement que je fais actuellement pas mal de donjons que je connais déjà. Au moins c'est cool, j'avance, j'ai déjà fait la moitié de mes trucs là. C'est bien. Avec un peu de chance. On a quasiment fini cette avant-dernière quête ce soir. Hein. Peut-être. Peut-être. A new age begins, but the old shadows. Oh, un dog. Encore. Searching for a pulse. Initializing reality. Loading a 233,000 square meter grid. Activating 1,600 exhibitors. Unlocking more than 1,000 worlds. Global data streams active. Challenging community energy worldwide. Breaking the barrier between screen and reality. Heartbeat restored. Synchronization complete. C'est une pub pour la Gamescom. No longer playing. You are logged in. Welcome to the heart of gaming. Welcome to Gamescom. Ah d'accord, c'est juste une pub pour la Gamescom. Welcome indeed, that's right. Gamescom has officially started now. Let's go! And now we turn to Exodus, a cinematic single-player action RPG from Wizards of the Coast, set in a new, far-future sci-fi universe. In Exodus, you rise from salvager to traveler, discover new worlds ravaged by the effects of time, and search for the key to humanity's survival across the most dangerous reaches of space. Along the way, you assemble a crew of sharp-edged specialists, soldiers, smugglers, mercs, scholars, and awakened animals whose skills and chemistry shape every fight and decision. Tonight, it's time to get a deeper look at Salt, an awakened octopus and mercenary who joins your team. Get a glimpse into who she is, where she comes from, and why she's along for the adventure. Jeu cinématique solo. Dans le futur, où c'est la merde, globalement. Salt? Yes. Figured we could talk, since you're part of the team now. Why? Want to understand how you see things, how you operate. I hunt. You pay. This is agreed. Well, that answers that. But hey, we're getting to know each other. You local to Persepolis? Or you from somewhere else? Somewhere else. Salt. You have a most impressive reputation. We were surprised to hear that you accepted a permanent position with the human team. You fear me, envy, hate. I'm responsible for this world, and you put it in danger for your own selfish reasons. I will join, but I will be paid after, even if Leiden is in danger. We've been away for a long time. Après, je crois qu'on crée une équipe. Pour le moment, c'est un peu calme. I miss ocean, safety, home. Run, human! Quel juillet. Exodus. Time is our great enemy.
but we must always have hope. There we have it, the long-awaited release date for Exodus. It is coming in April, as you saw, of 2027. Now to give us an exclusive extended first look at the gameplay for the upcoming Warlock Dungeons & Dragons from Wizards of the Coast and Invoke in Montreal, Canada, please welcome the TGA award-winning star of Resident Evil Village, the incredible Maggie Robertson. Thank you, Jeff, and good evening, everyone. I am so excited to be here. Yeah. All right. Every warlock's journey begins with a pact. For Katri, a seasoned warrior on a personal quest, that pact is made with Tasha, an ancient witch queen and the patron I have the pleasure of playing. Tasha grants her access to forbidden magic, but power always comes at a cost. Tonight, we're revealing gameplay for the first time, showing how Katri wields magic as she explores the world of Darkon. This is Warlock. Let's take a look. On est sur de l'alpha, donc vraiment tout début de développement. Not the one that matters. Donc ça attend de changer. Can you not do more? More? You still think this is your quest? I have seen your heart's desire. Dark and defiant. And mine. You and I through the Warlock's eye. Raw magic serves us both. Open your eye and see what I see, Warlock. Find raw magic. What exactly is your interest here? Or is it your patron's interest that guides us? My curiosity is my own. Do you believe in letting buried things lie? In my experience, buried things do not lie for long. Là, si c'est de la fa, c'est bien avancé quand même. Hein. Après, ça a l'air d'être du jeu d'aventure RPG assez classique pour le moment. I see it. Ok, t'as des grosses compétences qui permettent de TP et tout. Honnêtement, quoi. What is it you see? Raw magic. A means to an end.
Est-ce que c'est un monde ouvert ou un monde à zone ouverte? Alors qu'est-ce que tu fais? Un sorte de rituel? Pour avoir tes compétences Changer la météo. Not an option, Skip. What I need is here. And I thought the death kiss was trouble. Donc pour 2027. Voilà. Ça qui sort en même temps que... On a la même année que Fable, et c'est des jeux qui peuvent un peu se ressembler, même si Fable a une dimension des choix et tout qui est censé être plus grande. Là c'est pas du tout présent. Non pour le moment. Here's 1001 Threads of Mizan. Come close, and I will tell you a tale of two worlds at war. Set ablaze by a smokeless flame, and fueled by those called to fight. Whispers on the desert wind come from those who are unseen. The Jinn. Once the children of Earth and the Jinn flourished, united, until betrayal split their worlds apart. Now the veil is thinning. Two worlds collide as they wage a war of vengeance. Donc t'as du combat un peu contre des colosses. Après bon, est-ce qu'on est pas sur une DA encore qui ressemble à beaucoup d'autres malheureusement. C'est pas moche mais bon c'est... So listen, heed my words. This story begins with you. Ok.
Qu'est-ce que I'll c'est leave que it ça? to you to make the dead speak. Nothing and no one will keep me from the truth. Parce que c'est pas du Not even the purists. Weathering Wave, une connerie comme ça là. C'est toujours marrant, on a toujours ce genre de grosse musique techno là. Sur ce genre de trailer. Et du waifu évidemment. Hein. Any leads? It's just as you surmised. The final clue is in that cursed place. Qu'est-ce que c'est? If greed comes Putain, le mélange de DA est bizarre. what price would you pay? Entre les waifus qui sortent de Genshin Impact et ce sorte de manoir. Particulier en tout cas. De Ratalos. C'est un jeu mobile, hein. Donc une collab Capcom et un jeu mobile. Lequel? Monster Hunter Outlander. Ah non, c'est le jeu mobile. Mais il est pas. Alright, welcome back to ONL, and next we're Il est turning to the disponible chez nous parce legendary que bon, tout Metro était en series and a very chinois, special je suppose. developer, 4A Games, based in Ukraine. Game developers have to build games in all sorts of conditions, but for 4A, the development of 2039 has truly been a challenge to build art in the midst of a real war. To tell us more about their incredible story and journey of perseverance to create Metro 2039, please join me in welcoming to the ONL stage John Block and Pavel Umer from 4A Games. Donc le prochain Métro, un jeu ukrainien, et évidemment comme Stalker, hein. Jeu qui avance malgré leur contexte. C'est pas facile, hein. Pas facile d'une autre façon, hein. Bien. Wow, so many cool announcements already, and we are really proud to be a part of it. Thank you so much. I'm John Block, executive producer for Metro 2039. And I'm Pavel Ulmer, co-creative director and audio lead. Tonight, we are revealing our brand new gameplay trailer for Metro Je crois qu'il avait 2039. été teasé The il y a next chapter quelques set in the mois, Metro années. universe we have been exploring for nearly 2 decades. Metro has always been a story about preventing war, but now that war is at our doorstep, we have built a story about its consequences and what it takes to survive. The cost of silence, the horror of tyranny, and the price of freedom. Of course, as always, there's monsters, tunnels, devastated ruins. But Metro to us is about people, what they protect, what they sacrifice, and what remains of them when the world takes almost everything away. Creating a game this dark requires a lot of passion, discipline, and a development team that has had to become accustomed to working without peace or regularity. There's enormous care for this universe and the people who believe in it. A key part of this is our own in-house 4A engine, built to fully realize the oppressive world you're about to step into. We built this game for those who have traveled through Metro before, and for those who are about to enter it for the first time. There's a lot to explore. Your support and love for this world has stayed with us through every stage of development, which was pretty rough, trust me. We cannot wait to share more tonight. And if you're lucky enough to be here at Gamescom, you can go hands-on with Metro 2039 at our booth and take a closer look on a fully wearable replica Spartan helmet that will be included in our collector's edition. Thank you. Ah d'accord, c'est un petit bonus du collector. Un casque. Presque à taille 1. Metro 2039 is not simply a return to Metro. It is a darker, more ambitious, and deeply personal journey. One that will challenge what you know about yourself and what you're prepared to become in order to survive.
So, the tunnels are waiting. The surface is calling. And tonight, we're ready to show you a bit what comes next. Welcome to Metro 2039. Slava Ukraini! What brought you here? I'm looking for someone. I need information. Then you've come to the wrong place. The Novorite spread across the station like a damn plague. So this is Hunter's bright future. Alors ça c'est une des réalistes mais qui possède son truc, tu vois, c'est reconnaissable. Monsters. Je sais que c'est du réaliste occidental. Wow, du réalisme. On l'a déjà vu, mais tu reconnais les types de réalisme. Avec le côté très lissé, peu parfaite, asiatique et chinoise surtout. Et le côté occidental. The Spartans were wolves in helmets. But I'm something worse. Donc là ça a l'air à propre, hein. De toute façon les métros sont réputés donc... I'm looking for someone. Where is she? Metro 2039 looks great. Hats off to the team at 4A Games. Okay, now for something completely different. He's performed at the Game Awards and was on stage with us at Summer Game Fest, but now it's time for this person's first appearance on ONL. Hey! Stop! Tired of sneaking around just to feel good? Tired of this damn lighter? Of this rain? Of this life? What the fuck? More sizzle, less hassle, more high. Okay, cut! Thank you, Cyrus. That's perfect. Well done. That is Dr. Cyrus Kane, the big dog, as it were. An entrepreneur and eccentric known for his diverse business. Tu vas voir Assassination? C'est Hitman? Ah c'est ça hein. Donc une nouvelle mission dans World of Assassination. Ah nique sa mère. Donc on avait eu... C'était qui qu'on avait eu Je sais plus, mais il y en a plusieurs. Donc, et il rajoute une mission avec des restas. The Dogfather now coming to Hitman. Next up, the sky is no longer the limit from NC. This is Ion 2, the sequel to Ion, a new PC MMO built around aerial combat Ah, Ion on a 2. massive scale. It launches Qui avait été annoncé October il y 5th a... this year. peut-être au Game Awards. Donc le MMO coréen je crois.
Ça va dire de jeu asiatique, hein. Ça se reconnaît. You have no idea how beautiful America was. I believed in her promise, dreamt her dream, watched her fall. Out on the old roads, I saw her shatter into warring tribes. Survivors, like your people. I know your kind. You think you'll survive and adapt. Reclaim the land. Rediscover the lost technology of the old world. Reunite her people through alliances, through faith. But when words fail, might becomes the law. Ancient powers divide this land. And their might is far beyond the likes of you. So, will you kneel as my servant? Help me restore America, or burn as my foe. At the end of all things, only one dream survives. Un petit jeu cosy, hein, j'essaie dessus malgré le délire du boss là. Un petit jeu ouais, cosy, de farm, pas de farming mais juste de simulation de vie quoi, un petit Animal Crossing like compagnie quoi. Petite planète. Je dirais que c'est français mais bon, j'ai pas vu. Galactic life simulation game from Hoyoverse. Here life unfolds at your own pace. Farm the land, cast a line, comb the shores, or whip up a home-cooked meal. Enjoy slow, fulfilling days on your planet. Side by side with your beloved fuzzy neighbors, Shocks. You gotta have the fuzzy neighbors, right? Of course. Players can pre-register now on the game's official website, plus the final beta test will be coming soon. Awesome. Yes. But now, we are very excited to have a special musical performance at ONL. Earlier this year, Edmund McMillan and Tyler Glale's cat breed simulation game, Mutagenics, got rave reviews for its gameplay and dark comedy style. And yes, petit succès aussi de début d'année, hein. And tonight, we've got the first ever live performance. Please welcome Matthias Bossi, Carla Kilstead, and Jeff Perlman. Un petit moment musique, non, on devrait passer sur YouTube. Hein. Meine Damen und Herren, während dieser Live-Übertragung kamen keine echten Katzen zu Schaden. Say you'll be mine, we'll be divine. My paws were made for you, my claws all see what they can do. This kitty
pussy, oh, she has a little dream. Come, let me play. Don't run away. I'll have my way with you, and when I'm done, you'll say I slay. I'm coming for you tonight. I'm ready. Shut the door, turn out the light. Stop running for a minute. We can finally find infinity. Together we can win all this whole affair. So come on, turn around. You're so lost, but you confound me with your endless run around. It's more than I can bear. You run, but in the end, I think you like this little game of hide and seek. But when I find you, you won't even know your name. You run, but you don't mean it. You're afraid I'll be too good. In all the love you've had, you never had it like you should. Say you'll be mine. We'll be divine. My calls were made for you. My claws all see what they can do. This kitty wants her cream. This pussy, oh, she has a little dream. Come run away. Come let me play. I'll have my way with you, and when I'm done, you'll say I slay. I am coming for you tonight. I'm ready. Shut the door, turn out the lights. Lie down upon my table, don't get up. You won't be able. Deep tissue is not the issue, it's the needles I adore. Acupuncture at its best, you'll be defunct. You need a rest. An addict, I assure you, you'll be back for more. You run, but in your heart, you know it's destiny. I'll win. You're slowing down, you're losing steam. I'll notify your last. Can you run, but I run faster, and there's nothing you can do. 'Cause everywhere you turn up, you know who. Give it up for these guys. Amazing. All right, well, that was so fun. And here's also some breaking news. Eugenics is coming to PS5, Switch 2, and Xbox Series X and S on September 8th. Et donc le jeu sort sur toutes les consoles. Right now, here's the launch trailer for Aliens Fireteam Elite 2. Voilà, donc en plus ils font de la petite musique et en plus ils te balancent la sortie du jeu. Ah, c'est le jeu Alien. Est-ce que c'est le 2? Est-ce que c'est un autre jeu Alien? Tant que Alien Isolation 2, ça va pas être pour tout de suite, donc ça a l'air d'être plus un jeu ouais, de survie multi. Ah, c'est un jeu qui est déjà disponible et qui sortira en plus sur Switch. Est-ce que c'est pas 1666 Amsterdam? Donc le jeu par le mec qui a été viré chez Ubisoft et qui revient se venger 15 ans plus tard. Pour montrer qu'il sait faire des meilleurs jeux que Ubisoft.
A force emanated from her, like nothing I'd seen before. Beautiful and terrifying. My greatest ally, and the start of something far worse. アメリカは単なる場所じゃない。夢だ。バーボンによって午前4時を回っても覚めない夢。Avant que ce soit un DMC, ça encore. Ah, puis ça sera mute. Mais c'est un jeu barré. Il y a un peu d'humour. Un jeu japonais. Mais c'est quoi? T'as l'air d'avoir un jeu avec 20 000 activités à droite à gauche. Et derrière c'est un beat'em up. Bon. Voir un musso peut-être. Non, on fait plus un beat'em up. D'accord, ouais c'est... Ouais bon, il y a quand même un côté décalé quoi. Jeu de camion. Ouais c'est ça, c'est Euro Truck Simulator mais sans la licence quoi. C'est ça. Ouais. Welcome to the biggest gaming playground in the world, where 500,000 people come together to play, connect, and celebrate across Cologne. 1,600 exhibitors. The biggest names in the gaming industry, bringing countless games for you to explore and dominate. Get set for Gamescom's unique indie area, where you're in control of the most creative and unique projects from more than 400 indie studios. And if that's not enough, don't miss Gamescom Awesome Indie Show, our show produced by IGN featuring the hottest new titles from the indie universe. Or become the hero yourself and step into the Gamescom cosplay contest, bringing cosplayers and fans together from around the globe for an unforgettable community experience. Can't make it to Gamescom in person? Visit our website, gamescom.global, and experience all program highlights via our content hub, Gamescom Now. The experts at IGN are gearing up to bring you full days of live streams straight to Twitch and YouTube. Oh, hey, Epi! Crashing the party? Jump into Gamescom Epics on our website and claim your loot. Next up, Gamescom Cares, our initiative for a safer, more sustainable, and inclusive Gamescom. Speaking of inclusive, the Gamescom City Festival is taking over the city with live music for free and all kinds of fun. Gamescom is more than a single event, it's a global family. With Gamescom Dev, Gamescom LAN, Gamescom Asia, and Gamescom Latam, we're unlocking dynamic experiences and connecting gamers worldwide. Welcome to the heart of gaming. Welcome to Gamescom. Après oui voilà, c'est le plus grand salon qui reste. Ils ont raison de capitaliser là-dessus avec le 3 est mort maintenant. Bon, le 3 est mort, mais bon, il y a le Summer Game Fest qui remplace, donc ils peuvent même pas récupérer tout ça. Oh, c'est encore avec de la musique, à moins que ce soit du initié. À moins, bon, de toute façon, les trucs façon Game Awards, Summer Game Fest, sur YouTube, c'est... Ah, quoi, mais bon. Est-ce que c'est un truc qu'on a déjà vu ou pas?
Ah, c'est du... Guitar Hero like, hein. Ouais, voilà, peut-être pour ça qu'aussi niveau musique, c'est bon, possible que ça soit DMCA. Hein. Ah, c'est les accessoires qu'ils ont montré ou... Après, non, ouais, ils ont l'air de faire un gros jeu musique qui reprend un peu tout ce qu'il y a eu. Guitar Hero, Let's Sing et compagnie. Là, c'est un plus grand mode de jeu, mais ça, c'est vrai que c'est plutôt une bonne idée d'essayer de foutre. Voilà. Au lieu de faire du Guitar Hero, du machin Hero, du truc Hero, du truc Let's Sing, essayer de tout condenser en prendre un gros jeu. Et comme ça derrière tu l'alimentes. Oh ouais, bien du hardware. Let's go! I always wanted to be a rock star. Maybe someday. Next year, Sega's classic game Crazy Taxi is coming back with an all-new installment. And right now, we have the multiplayer reveal. Donc le reveal multi de Crazy Taxi. Ah pareil, ça c'est DMC ça. Ça va pas l'air si rapide. Là dans les virages, ouais ok, mais vraiment que les séquences en ligne droite, ça a pas l'air... Je sais pas. The Xenia continue to wage war against the human race. Our only hope. The Order of the Turok. Mystical Guardians are... Ah, Turok. Je crois que ça, on l'avait déjà vu, ça aussi. Hein. The war has moved to the Lost Lands, a site of ancient ruins and creeping danger. The Xenia yearns to unlock the secrets of these savage worlds to unleash the means of humanity's destruction. They must be stopped by warriors who will not flinch in the face of the Xenia menace. You are such a warrior, relentless, fearless. You will give no quarter to your enemy. No stopping, no surrender, no limit to your abilities. The Lost Lands beckon you. Voilà. C'est super. Pretty awesome, huh? And right Un jeu qui now, we m'enchante are de fou là. excited to share with you the debut game from Octopus Ah, il est Prime, trop. a Oh. 7-person independent studio founded by Ah, veterans son of the public. Halo and Battlefield franchises. It's a new co-op action game that launches later this year. Let's check it out. Un jeu coop. All right, Grabhounds, welcome to the other side of the galaxy. Welcome to your first shift. All right, let's get this done. Remember, every resource gets us one step closer to home. New research options just opened up. Some
Some might even help. Ouais, c'est de l'extraction shooter, et puis tu t'améliores ton équipement, et puis let's go quoi. Tu vas chercher des ressources, tu survis, tu reviens, t'améliores, et tu peux... Try not to die. Tu peux faire le mort. Okay, this is Pourquoi pas hein. You gotta be kidding me. Craving. Avec access dès cette année. Woof! Did I just bark at ONL? Yes, I did. That looks awesome! And this next title we're about to see comes from a studio known for creating world-class city building and management games. With this one, they're bringing that expertise and passion into an entirely new setting, inviting players to build a city where everything just... City Skyline Cross Lego. C'était une rumeur que j'avais vue. Est-ce qu'on aura un City Skyline optimisé? Et bien ça m'intéresse. Oh, je vais pas lancer. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Transport Fever 3. D'accord. Forward into the next shift and a brand new line of work. Into the places no one else touches. And into the future of dirty work done right. This is the job. The first and only crew built to punch into the hottest zones, take on the toughest jobs, and stay longer when the work isn't done. With the firepower to clean up the alien mess, and the grit to see the job through to the end of the shift. They'll keep the lights on for one more day. The toughest crew on the contract. The last ones to leave the work site. The only crew that gets paid for doing what others won't. This is Exterminats. Punch in, clean up, get paid. Ouais, bah de la coop à 3. Tu viens, tu tues, tu t'échappes. In the arena, glory is witnessed. But in the world, it is taken. Cool. I will take what I am owed.
Mass Effect Xai 2. Bah 1.0 pour la fin d'année. Et bah. There was some big news for ONL. Path of Exile 2 1.0 is coming on December 11th from Grinding Gear Games. And next, we have some exciting news. The reveal of a classic remake. It's a turn-based strategy game that was first released in 1999. Now beautifully reborn in 3D and faithfully modernized. It is time to journey back to Erathia. Oh my gosh. Command mighty heroes, build spectacular towns, and lead fantastic armies into epic tactical battles once again. Ubisoft presents Heroes of Might and Magic 3 Remake. Ok. The great king. C'est Ubisoft ça, Hero Magic, non? And the enemies of the kingdom are scrambling to feed on its remains. Je confonds avec peut-être autre chose. Arathia must not fall to its enemies! Let us repay them 1,000-fold! For Arathia! The realm strains under a gathering storm. Heroes will rise. Kingdoms will fall. Erathia cannot escape its fate. With that, now let's talk about Gamescom Cares, our platform at Gamescom dedicated to projects that give back. This year, we're putting the following topic in the spotlight: the unique power of the games community to be a force for good and drive real change. Please join me in welcoming a special guest who knows this firsthand, co-owner and business director, Ashley Farkas of Games Done Quick. Hello, Ashley. Welcome to Gamescom ONL. So, tell us about Games Done Quick. Yeah, thanks, Shocks. So, Games Done Quick is all about playing games as fast as possible for a good cause. At every event, we bring together speedrunners from all around the world to showcase incredible runs and raise millions for charity. We are thrilled to bring our live event to Europe for the first time right here at Gamescom. Every donation and sponsorship from the community and our partners goes directly to Gaming for Democracy, an initiative that supports social engagement and democratic values through gaming culture. That's incredible. And since 2010, Games Done Quick has raised over $60 million for charity, right? Absolutely amazing. What a great example of how gaming can give back. Ashley, why do you think it is that the gaming community has such a special power to be a force for good and drive change? So I think games create a space where people show up as their authentic selves, and they connect with others who share those same passions. That sense of community and shared purpose is the foundation for everything. This empowers the community and helps players advocate for great projects like supporting democratic values, healthcare, and global humanitarian aid. I can't agree with you more, but how can this special power be used even more in the future so that we feel empowered to speak up for what's right? Yeah, we believe that the gaming community should recognize just how powerful it already is.
Organizations like the United Nations already do, and as organizers, it's our responsibility to create meaningful opportunities through community fundraising, local events, or creator collaborations. We're always looking for new ways to connect gaming with causes that matter, and our goal is turning our passion into change that lasts beyond the games we play. That's a great point. And of course, I have to ask, are there any more examples right here at Gamescom? Absolutely. There are so many for everyone to see and participate in this week, from charity streams like Loot for the World to life-saving initiatives and the Gamescom Forest, just to name a few. Gamescom is bringing gaming communities together to create a real-world difference. You're so right, Ashley. There's also Greenpeace, Life Lolly, Deutsche Stammzellspenderdatei, and Médecins Sans Frontières joining this community to be a force for good. Thank you so much for joining us, Ashley. I hope you have an amazing event right here at Gamescom. And of course, go check out all these great initiatives happening here at Gamescom Cares on our website. Awesome. Thank you, Shocks and Ashley. Last year at TGA, I was very excited to debut the new title from Uppsala, Sweden-based Neon Giant. From the small team behind The Ascent, No Law is an immersive open-world FPS RPG set in the cyber grunge city of Port Desire. And tonight, it's finally time to give you a new look at the game. Donc FPS RPG qu'on a vu l'année dernière, ouais, vas-y. Gardner guy going after the mayors. The city won't shut up about it. What have you heard? Nobody sees him go in. Nobody sees him come out. Good with his hands. Light on his feet. Dynamite with vacuum cleaners. Come on, we can handle one freaking garden. He's a ghost. Bulldozer. Pacifist. Tactician. Artist. Ça a l'air bien beau hein, quand même. Hein. Stories about how you operate, Gardener. Are they all true? Nolo, ouais, pour 2027. Je me suis dit, oh putain, ça ressemble à Fortnite, mais ça n'a aucun rapport avec Fortnite et la saison en cours. Parce que c'est pas Fortnite. Bon, c'est un jeu multijoueur. projet Zeta. Ok. 그날의 공기를 기억한다. 세계의 운명이 뒤바뀐 그날을. 시공간을 찍고 나타난 미지의 함선이 하늘을 덮자 전 세계가 숨을 멈췄다. 시간을 건너온 세 명의 사도들은 다가올 절망의 미래를 경고했고 그들이 건네준 인류의 희망은 거대 기업 아니마 그룹의 탐욕에 의해 변질되고 말았다. 사도의 예언대로 검은 물질과 함께 대항마 뷰에르가 강림했다. 인류의 혈관 속에 잔혹한 시한폭탄이 돌기 시작했고 나도 예외일 순 없었다. 좀
전방 좌우 확보. 클리어. 내부 상황 확보. 전전 위험 없음. 우리의 미래에 아직 구원이 남아 있을까? Last year at TGA, we revealed Ontos from Frictional Games in Malmo, Sweden, the spiritual successor to Soma. The game stars the incredible Stellan Skarsgård, and now we've got your first look at gameplay as the protagonist comes across a horrific experiment where a body's consciousness has been transferred to a server of rats. It's one of the many experiments in the game, narrative puzzles where your moral choices affect the outcomes of the mission, as well as the rest of the narrative. When I was 5 years old, I was very sick. But somehow, my dad did the impossible. Whatever that miracle was, it pushed him away from us. Crumby, do you hear me? Word of caution. Crombie's experiments can be active right now. Delicate stuff. Hey! Please! I need to talk to you! Il a pas l'air bien le mec, hein. That's it! My savior! Voilà, pas mal de petits... de petits rats. Thank the fates! Someone came! What is this? What are you? There are some notes on the whiteboard to guide you to it. Ah, okay. You said... I assure you there is no mind. Please proceed. No! No! My body! No! Ontos. Ah, mais on l'avait déjà entendu parler aussi. Je suis sûr qu'on avait eu beaucoup de gameplay. Ouh, ça a l'air d'être un jeu d'énigmes, ça. Acteur de l'inscription, ouais. Voilà, t'as une petite séquence. What a wild trailer from Daniel Mullins up in Vancouver, Canada, creator of Inscription. That was Pony Island 2, Panda Circus, described as a voyage through time, myth, divinity, and video games. All right, now it is time for some animal combat. I guess we had a little bit before with that Gravhounds, right? A lot of animals tonight. From China-based TI Games comes Zoopunk, a 3D diesel punk action RPG starring a playable, get this, rabbit, rhino, and chipmunk. Wow. I know. Tonight we have the first look at Zoopunk's squad-based combat systems, including the potential fourth hero. There's another animal, Shocks, who fights with a long blade. There's even more. That's not all. You'll also want to keep an eye out for the marmot and otter bosses, too. Witness the wild world of Zoopunk. Ready? Let's go save the world. No. I'm gonna smash this rotten world into pieces. I've got you! We're about to risk our lives here. Is this the only way? Donc un jeu où tu joues des animaux. Alors ça peut être bien parce que comme ça tu leur donnes des capacités uniques. D'un côté ça justifie un peu plus.
Alors ça lag, mais ça vient de moi ou c'est... Ah, c'est revenu en tout cas. Hein. Après, je sais qu'à chaque fois que je rentre dans le champ en donjon, il y a des petits lags. Zoopunk. Il y a un chat? Ça ressemble à un chat. Don't mind the faded decor, just ignore the peeling paint. This place was full of glamour, but it's faded away. Might be a little fixer-upper, but it's no less quaint. Pull back the paper and you'll hear what these walls say. Bound by chains of family legacy, wrapped around your neck, making it hard to breathe. But he can ease your burdens, he can be your friend. Just take his red right hand, he'll make you understand. Whisper and poison truth while he assures you there are no ghosts at the Grand. There are no ghosts at the Grand. That was a new look at There Are No Ghosts at the Grand, a musical horror renovation game from Bristol, England-based Friday Sunday. We have some big reveals still to come, but first the announcement of a new game set in a vibrant world with amazing creatures. This is Roko Kingdom, a new open-world multiplayer creature collecting RPG. RPG open world de collection coop. Ouais, c'est un Pokémon-like comme on connaît quoi. Ah, vivement Pokémon dans les vagues, hein. Roko Kingdom. Alors c'est un jeu de la Seconde Guerre mondiale du point de vue chinois. C'est un tas d'opérations qui a souvent été oublié des gros jeux occidentaux. Défiant. En tout cas ça enchaîne hein. Pas trop de blabla. Ah non, c'est pour ma gueule. Ah, c'est bon. Ouais, c'est quand même bien, regarde. Toujours cette DA des persos aux polices. Police pas parfaite.
surtout sur un perso féminin. Un jeu de tir où tu peux créer pas mal de trucs, donc pour te déplacer, chasser des gens. C'est quoi, c'est du BR? Un BR jeu d'arène. À moins que tu vas chercher des trucs. Back or die. Okay, now I'm happy to Peut-être une welcome to the mécanique ONL de stage a man who closed out Summer être Game populaire. Fest with an epic reveal. Please join me in welcoming to the stage my good friend, the Final Voir Fantasy des VII bonus. Remake Series Director, Naoki Hamaguchi. Ah bah tiens, on va regarder. C'est ça. Et évidemment, ça intéresse, hein, ça atteint 2027. Entre FF14, Spyro, Hunter, Xenoblade, Humankind. Quand ça va faire beaucoup. Hello everyone. My name is Naoki Hamaguchi, and I'm the director of Final Fantasy VII Revolution. Bon, t'inquiète, on sait qui c'est, hein, parce que depuis quelques mois t'enchaînes. Hein, Great to be back at Gamescom, Final Fantasy XIV FanFest, donc il y a la collab FF14, FF7 qui arrive aussi. So-called weapons. Massive creature, the Cloud, and his team of legendary heroes will face in the final chapter of their epic journey. Final Fantasy VII Revolution will deliver an unforgettable experience in a world without boundaries, and will be available PlayStation 5, Nintendo Switch 2, Xbox XS, and PC in spring 2027. Pas d'exclusivité, hein. De toute façon, ça va bider avec Rebirth, donc on... Thank you so much for all your support and excitement. Let's move! My fellow citizens, we are assailed on every side by the enormous meteor that looms over our heads, and by towering monstrosities termed weapons, like the one that made landfall outside Midgar. But I know that we will rise to every challenge, and show heaven and earth that it is we who reign supreme. You said weapons are guardians of the planet, right? The planet sees us as another threat to her well-being, and rightfully so. You call them planetary warriors. But I call them weapons of mass destruction. Only one thing to do. We fight. T'as des invoques? Taking down weapons, hunting materia. Way overdue for a day off. Once we've got a future to fight for, nothing will stop us. Ready? Aim! Fire! We'll finish this together. Final Fantasy VII Revelation looks truly epic, and we don't have to wait long. The game comes out next spring for all platforms at the same time. All right, we have one last game for you tonight at ONL, an update on a legendary RPG franchise that won Game of the Year at the Game Awards way back in 2015.
Donc le DLC de The Witcher 3. En espérant qu'ils aient modifié un peu, modernisé un peu le gameplay. Histoire de... Parce que bon, le jeu il a 12-13 ans. Est-ce qu'ils vont sortir une version Switch 2 en même temps? Ah, ils ont modifié le combat, donc ça c'est intéressant. Bon, un gameplay qui a plus de 10 ans, c'est bien de leur rafraîchir. Donc c'est un vrai remaster quoi. Leur travail la monture et tout, ouais, c'est bien. Ah, ils ont vraiment boosté avec toutes les extensions, évidemment. Free pour tout le monde, Switch compris. Alors si tu l'as, Switch 2, donc voilà, donc si vous avez la version Switch, en toute logique, vous mettez sur Switch 2, vous postez une version améliorée. C'est bon. En tout cas, ils envoient. Hein. C'est une version remaster gratuite, suivie du DLC. Tu vas sûrement peut-être faire un lien avec Witcher 4. On a l'impression de voir des mêmes lieux, mais... Garden demands blood, so we'll give it blood. On sort partout. Right, how about that? Free upgrade, free remaster. All right, well now joining us to talk all about the Witcher 3 On va voir pour la version Switch. Hein. Parce que ça va être une question intéressante à se poser si vous avez acheté la version Switch de The Witcher 3. Elle a été portée avec concession, elle marche, mais bon, il y a des concessions de fou qui ont été faites. Parce que si vous la portez sur Switch 2, on peut avoir la mise à jour gratos, ou c'est un nouveau jeu. Lots of features in that trailer. Tell us which ones stand out the most to you. Oh, wow. So you can tell that the team definitely poured their hearts into this one, right? And it's a huge privilege for me to stand here and represent them. Thank you for the trust, guys. Secondly, features, right? So my favorite one is the visuals. Yeah. That's new textures, updated rendering, advanced path tracing, foliage, you name it. Geralt has never looked as good, even after all those years of retirement. Yeah. And then the other thing, definitely combat. It's more modern, smooth and precise. We updated camera, the targeting system, you know, added new animations. C'est bien qu'ils ont amélioré ça parce que bah oui, voilà, comme je le dis, c'est un jeu qui a plus de 10 ans, donc il était peut-être bien à l'époque, mais aujourd'hui, c'est un gameplay un peu daté, un peu lourd, un peu. Donc l'avoir amélioré. As you saw in the trailer, only a month away. Let's move on now to Songs of the Past, which is a wild idea in and of itself. A new expansion for an 11-year-old game. What inspired you guys to build this? Yeah, it's super cool. Yeah. So we had this idea for one more story with Geralt for a while, but we couldn't quite figure out how to fit it into our busy schedules, right? Luckily, our friends from Fool's Theory came around and they hired a bunch of old veteran Witcher 3 developers, including my mentor, Peter Jelenser, and here we are today.
Wow. Well, that's so cool. Now, you mentioned obviously Geralt's back, but he has a new weapon. It looks like in the trailer, sort of looks like a chain that he sort of throws out, right? Yeah. So this is Geralt's last adventure before we pass the torch on to Ciri, and we wanted to go out with a bang. So this chain is a weapon that is new in the game, but many people, perhaps hardcore Witcher fans, will realize that this is a weapon we first showed in the Witcher 1 intro. And we will talk about that and many more things here at Gamescom, so please kindly come by our booth or watch our Red streams that will happen every day. That's right. I know you have an extended demo that these fans will get to see at the booth. Tell us a bit about, everyone wants to know the content of the expansion, the new region, Letten. Who inhabits it? What lurks below the surface? So Letten is a whole new, unique region that has a unique identity like the other regions in the game. It is filled with quests, new monsters, adventures, and exploration, just like the things that Witcher fans love. But it's an almost uncannily idyllic place that, however, has a dark secret lurking just underneath the surface. And as it is a Witcher game, this kind of secret requires a true professional Witcher to solve. Well, good thing we got one of those. All right, well, I imagine we can expect all the upgrades we heard about for the remastered. That will roll across all the expansions, including Songs of the Past? Absolutely, yes. All right, awesome. Well, I love the idea that you guys are doing this. And one last thing I wanted to ask you about. You have some news for people about the other expansions as well, right? Yes, so this is super cool. I can say today that tonight, both of our previous expansions, Hearts of Stone and Blood and Wine, will be free for everyone who owns the base game. And this is a great opportunity for, yeah, right? Donc ils rendent les deux DLC gratos cette nuit. It's the coolest part of the Donc si vous l'avez pas fait, bah... So, and this marks a great opportunity for people who have perhaps only played the base game, right, to jump in with the improvements from the remaster update and get a whole lot of stuff for free before we ship the Songs of the Past sometime next year. Wow, well, I gotta say, a lot of amazing Witcher news. En fait, ils ont fait tellement de thunes sur le jeu. For joining us, and we'll see you at the, Ils peuvent y aller, hein. Thank you. All right, Miles, Puis ils préparent le terrain pour la suite, entre le DLC l'année prochaine et les Witcher 4 dans 2 ans. Ouais, ça, c'est confirmé pour ces 2028. Gamescom week, so stay tuned for news and updates throughout the weekend. And of course, we will see you again on December 10th, live in Los Angeles for the Game Awards 2026, where we will celebrate the best of the year, crazy year, and see what's next with a lot of brand new game announcements and surprises from the world's top game development studios. It's been another great opening night live, and before we go, of course, we got to bring out my incredible co-host tonight, Shocks. Come on back out, Shocks. Thank you. Didn't you do such a great job? Thank you so much, Jeff. Thank you so much for having me once again, and what an amazing show. Third time's a charm. We're just going to have to keep bringing you back. I hope all you guys have an amazing Gamescom. Let's go. All right. Good night, everybody. Bye. Thank you so much. Good night. Et let's go. Et bah c'était super. Chut. Hop. Voilà. On va mettre la musique FF14 en attendant. De toute façon, vu l'heure, je vais stop assez rapidement. Hein. Et au moins, il y aura un peu de son. Pour finir, donc, bon, au final, comme prévu, il n'y a pas 50 000 jeux qui m'intéressent moi à titre personnel. Voilà, on a eu, pour moi, j'ai eu donc Mankind 2, que ça va être testé, hein, ça va être un bon 4X, il n'y a pas de problème là-dessus. Le Lego sous Skyline, on va voir, on va surveiller. Et je crois qu'il y avait un autre truc aussi, mais j'ai oublié. Après, est-ce qu'il y avait vraiment un autre truc? Attends, je peux vite faire regarder. Mais en tout cas, il y avait quand même, oui, bon, FF7 révélation, mais bon, ça on connaissait. Mais en tout cas, ouais, il y avait des choses. Voilà, il y avait tout. Même s'il y a une petite présence de jeu
asiatiques, et notamment chinois, qui sont très présents et qui ont un peu la même DA, un peu la même gueule, un peu le même gameplay, donc c'est un peu dommage. Bon, ça va se développer avec le temps, je suppose. Après, ouais, il y avait des choses. Un peu dans tous les genres, entre de la plateforme, Metroidvania, beaucoup de jeux d'aventure open world ou du Souls-like, hein, mais bon, c'est deux gros genres qui portent actuellement. Il y avait quand même quelques présences d'indé hein, là-dedans. Donc voilà, des redites à droite à gauche. Quelques surprises, mais j'ai pas vu de big news, on va dire, transcendante, on va dire. En fait, on n'a pas eu une annonce de fou, tu vois. D'une nouveauté. En fait, une vraie surprise complète. Parce que bon, après, il nous a tout teasé aussi un peu en avance, cet idiot. Là. Donc, garde des surprises. Je sais pas. Les gens auraient été fous de découvrir en surprise à tout le délire autour de The Witcher, par exemple. Donc, voilà, garde des surprises. Et spoil pas tout, quoi. Voilà, c'est vrai qu'il y a beaucoup ici de jeux multi, d'extraction shooter, trucs comme ça, dans ce style-là. Et des Pokémon-like aussi, ouais. Ça, ou des trucs qui un peu sortent, vont dans cette vibe. Ouais, non, non, il y avait que ça, hein, que Lego Skyline et je retrouve pas de trucs qui pourraient m'intéresser, mais voilà, bon, il y a plein de trucs. C'était quand même assez varié, pas trop chiant. Même si, bon, voilà, comme je dis, moi, à titre personnel, j'avais pas trouvé de trucs qui m'intéressaient. Hein. Parce que, comme je dis au début de live, ça va être plus dans une dizaine de jours avec Nintendo, même pas, peut-être dès la semaine prochaine, hein, qu'on aura des trucs plus intéressants pour moi. Mais en tout cas, voilà, il y avait des choses, il y a des trucs bien, des trucs moins bien. Voilà, donc n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez de tout ça, s'il y a des jeux qui vous ont intéressé, etc. Dans ce qu'on a vu, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses. Et puis voilà, et puis bah sur ce, moi je vais vous laisser. Hein, je vais me coucher. Et puis bah, je vais vous souhaiter une bonne fin de soirée, une bonne nuit. Et à la prochaine. Ciao.